Hi guys, see you again in chapter 3 periodic table. So this is the second subtopic in this chapter, which is 3.2 periodicity. So this is the first part of subtopic 3.2. So guys, let's start. Alright guys, so in this subtopic, we are going to focus on variation in atomic radii either across a period, across the first row of transition element, down a group, atomic radius versus ionic radius, isoelectronic, and then the variation of the ionic radii across period 3, first and second ionization energy, and the variation in first ionization energy across a period and down a group, and also the anomalous behavior that happen in ionization energy. Alright guys, so before we look at the trend of atomic radius across a period and down the group, what you need to know is the two terms here, which is the first one is effective nuclear charge, or we call as ZEF. Kan ni nama, ni simbol dia. Okay, so effective nuclear charge is the nuclear charge an electron actually experience as a result of shielding effect by other electron. Actually, effective nuclear charge ni kelas umpama macam ni. Umpama kekuatan nukleus tu dia nak tarik elektron. So kalau lagi banyak proton number dalam nukleus, so lagi kuat nukleus untuk tarik elektron yang bergerak dalam petala yang ada dalam atom tersebut. Nampak tak? So sebenarnya dia adalah bergantung kepada kekuatan nukleus tu nak tarik elektron. And then the second term, you need to know about the shielding effect, ataupun bahasa Melayunya kita boleh cakap macam ni lah, halangan. Okay, halangan. So ability of electron, especially the inner electron, to lessen. Nampak? Lessen ni dia halang the nuclear attraction on an outer electron. So kalau makin jauh elektron tu berada, banyak halangan dengan elektron bahagian depan, so kekuatan nukleus akan jadi sangat lemah. Okay, I'll show you the diagram after this. Okay guys, so contoh dekat sini awak boleh lihat. Contoh kat sini kita ada nucleus, and then we have the first shell here, second shell, and then the third shell. So look, okay, so awak boleh lihat dekat sini, one electron at the third shell here we call as outer electron. Why? Because this electron berada pada outermost shell. Okay, and then kita ada positively charged nucleus, because we know that inside the nucleus consists of proton number. Okay, consists of proton. And then yang lain tu dipanggil sebagai inner electron. Inner electron tu adalah elektron yang duduk belah dalam lah. Okay, di mana dia berada pada first shell dan second shell. Okay, third shell ni dah dikira sebagai outer shell. Okay, dan elektron kat sini kita panggil tadi outer electron. Alright, so we know that electron and electron dia akan repel. Okay, why? Because electron and electron adalah dia mempunyai same charge, negatif kan. So negatif dia takkan attract, dia akan repel. Okay, dia akan berlakunya repulsion kat situ, saling tolak menolak. Alright, so awak boleh lihat kat sini. But so you can see here the green arrow here, so itu refer kepada attraction. Attraction, it means that between nucleus and electron. Kalau elektron dengan elektron, dia adalah repulsion, but nucleus and electron dia adalah attraction. Okay, so kalau kita ada first shell, second shell, third shell ni, so maksudnya sekarang ni outer electron ni, nampak tak? Second shell dengan first shell ini dianggap sebagai shielding effect. Di mana inner electron shield outer electron. Okay, inner electron yang berada pada first shell and second shell, dia akan halang outer electron daripada dekat dengan nukleus. So menyebabkan outer electron feel less attraction from nucleus. So
tarikan nukleus terhadap this outer electron agak lemah because of the shielding effect just now. So lagi banyak petala, dia akan increasekan shielding effect. Boleh nampak Okay, lagi banyak petala, it will increase the shielding effect. So it will the attraction between nucleus and outer electron become weaker. Okay guys, so now we look at the variation in atomic radii. So this is the trend that involved in atomic radii, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah size atom tu kan. Okay, so we look at the across a period. Jika dia merentasi color dari left to right, okay, dari kiri ke kanan. Alright, so what happen if atomic radius across a period? Okay, so number of proton will increase. Of course, contoh you ambil period 2, boleh refer, boleh buka periodic table. Period 2 start with lithium until neon. Okay, so you boleh lihat lithium start with 3 proton number sampai dekat neon ada 10 proton number. Okay, so it means that the number of proton will increase. So Madam see just now, proton number must relate with the effective nuclear charge. So effective nuclear charge will increase. Maksudnya dia akan tingkatkan lagi kekuatan nukleus. So outer electron are pulled closer to the nucleus. So nucleus electron attraction become stronger, and then the atomic size will decrease. So you boleh lihat dekat sini. Okay, makin kuat kekuatan nukleus, atomic size jadi makin mengecut. So bila dia mengecut, size dia jadi lebih kecil berbanding dengan kekuatan nukleus yang lemah. Contoh macam lithium, size dia lebih besar daripada neon. Okay, so bermaksud across a period, size daripada besar dia akan jadi kecil, 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 kecil. Macam tu. So across a period, atomic radius will decrease. Okay, next we look at variation of atomic radii down a group. Okay, so down a group maksudnya menuruni kumpulan. Contohnya down a group 1, contohlah Okay, when down a group, n will dominate. Maksudnya kita akan refer kepada number of shell. Okay, kita akan lihat sebab kita tahu kalau menuruni kumpulan, contohnya kita ambil group 1. Okay, group 1 dia starting dengan hydrogen, lepas tu lithium, sodium, okay, and then kita ada potassium, kita ada rubidium. Ini contohlah So semakin ke bawah ni, dia punya n will increase. N maksudnya dia punya number of shell. Okay, sebab kita tahu hydrogen dia akan ada 1 shell, lithium akan ada 2 shell sebab lithium berada pada period 2. Sodium akan ada 3 shell. Okay, potassium 4 shell, rubidium dia akan ada 5th shell. Okay, so more inner electron. So bila dia ada banyak inner electron, so the inner electron will shield the outer electron. It means that lagi banyak petala, dia akan increase the shielding effect. So outer electron spend more time further from the nucleus. So dia akan jauh dari nucleus. So kekuatan nucleus jadi sangat lemah sebab adanya increase shielding effect. Halangan semakin banyak. So bila halangan semakin banyak, kekuatan nukleus terhadap outer electron jadi sangat lemah. So that's why the size of atomic radius akan increase. So down a group, size dia akan jadi semakin besar. Boleh? Okay, and then we look at the across the first row of transition element. So first row ni yang mana? Yang period 4. Okay, starting dengan scandium. Alright, so the size remain relatively constant because shielding by inner d orbital. Okay, if you still remember, we already learned how to identify the group, period and block in
3.1. So kalau you perasan, all the transition element dia mesti berakhir dengan 4s2 3d berapa lah, betul? So ini adalah dia punya valence electron, right? So oleh kerana dia ada 3d, 3d ni sebenarnya dia berada dalam third shell, petala yang ketiga. So bila dia berada pada petala yang ketiga, it will shield the outer shell which is the 4s, tetapi dia tidak begitu ketara sangat. So sebab tu the size remain constant because shielding by inner d orbital. Okay, sebab sama je semua untuk semua elemen dalam transition element. Semuanya sama, ada 3d macam tu. Boleh? Alright guys, so next we look at atomic radius and ionic size. Okay, what is the difference between size atom dengan size ion? Okay, we look at the cation first. Okay, if you compare cation adalah ion yang bercharge positif. Okay, so for example we have lithium here. Okay, gambar ni menunjukkan lithium. So kalau lithium atom, the size bigger than its ion. Nampak? Lithium ion, lithium plus, bila dia donate 1 electron become lithium plus, the size become smaller. Why size of cation smaller than its atom? So this is the reason guys. Okay, so when a cation form, electron are removed from outer level. Ini saya dah pernah ajar dalam chapter 2. Contoh, kalau sodium atom, proton number 11. Nampak Sodium ion juga proton number sama. Sebab yang kita donate bukan proton, yang kita donate adalah elektron. So, number of proton yang berada dalam nukleus masih sama, iaitu positive 11. Positive 11 tu lah adalah kita punya effective nuclear charge. Ini. So, number of electron for sodium atom adalah 11. Ini untuk sodium atom. Yang ini untuk sodium ion. Nampak? Untuk sodium ion dah tinggal 10. Why? Because we already donate 1 electron become sodium plus. So guys, 11. Ni kekuatan dia 11. Dalam nukleus kekuatan dia 11. Positif 11. Nak tarik 10 elektron, dengan kekuatan 11 juga nak tarik 11 elektron. So yang mana kekuatan nukleus dia lebih kuat? So dia akan lebih kuat dalam cation. Di mana 11 tarik 10. So dalam cation kekuatan nukleus lebih kuat sebab bilangan elektron reduce. Nampak Electron repulsion decrease while nucleus electron attraction become stronger. That's why the size of cation become smaller. This is the reason. So you can look at the number of electron between ion and atom here. Okay, next we compare between an ion and its atom. Okay, for example here we have fluorine atom and fluorine ion. So look, dia vice versa from the cation. For an ion, the ion larger than its atom. Why? Okay, now look the comparison. Okay, the number of proton for fluorine is 9 and the effective nuclear charge positive 9 because this one berada dalam nucleus, so nucleus bercharge positive. And then we know that when fluorine atom, the number of electron is 9. But when it become fluorine ion, which is F minus, we need to gain electron or to receive electron. So dia ada minus, means fluorine atom will gain 1 electron. So dia akan become 10 electron. So you can see here, fluorine atom asal dia nak dari 9 nak tarik 9. Sama level kan? Betul? Sama level dia. Okay, so tak ada masalah lah sebab level sama je. Tapi untuk fluorine ion, awak boleh lihat 9, kekuatan 9 dalam nukleus nak tarik 10 elektron guys. So elektron dah berlebih dekat situ.
so kekuatan akan reduce, dia akan become weaker. So that's why class, when an ion form, electron are added from outer shell, so electron repulsion increase, while nucleus electron attraction become weaker. That's why the size of an ion become larger. Boleh nampak beza antara cation dengan anion. So this is the apa ni orang kata dia punya point bila you nak explain about anion and cation. Okay guys, so now we look at the trend in ionic size. So this trend in ionic size, later I will explain to you more detail after this. Okay, so ini cuma general sahaja. So you boleh lihat increase down the group. Ini secara general. So semakin menuruni kumpulan, lihat, you boleh lihat daripada lithium until cesium here. So you boleh nampak increase down the group, the ionic size, but decrease across period 3. See, ni period 3 period 3 start with sodium, magnesium, aluminium, okay, but increase significantly from cation to anion. So here, so Al3+, so bila dia nak pergi kepada sulfur kat sini, so dia meningkat. Kenapa berlaku macam ni? Later I will explain. Okay, ini cuma dia punya general lah, kenapa berlaku great jump in size from cation to anion. Because we know that for anion, we are going to add ataupun the atom will gain electron, so dia akan jadi anion. So electron repulsion will increase, electron nucleus attraction will decrease. That's why the size increase sharply from cation to anion. Okay, so later I will explain more detail about the trend in ionic size after this. Okay, before we look at the trend of ionic size more detail after this, we need to know about isoelectronic. Okay, isoelectronic means that ion consists of same number and same configuration of electron as another species. Konsep dia macam ni kelas. Kalau dia jadi ion, atom tersebut jadi ion dan configuration dia sama macam spesies yang lain, bermaksud kita boleh kelompokkan dia, kita boleh groupkan dia sebagai isoelectronic. For example here, so you boleh nampak dekat sini, when sodium atom becomes sodium plus, so this is the electronic configuration. Okay, 1s2, 2s2, 2p6, which is this configuration is configuration of the noble gas neon. Same with fluorine, oxygen and nitrogen. Dia adalah elemen yang lain, tapi when it's become ion, so the configuration of electron same like neon. Sama nampak tak keempat-empat ni kelas. So sodium ion, fluorine ion, oxygen ion and nitrogen ion, we can classify all these species as isoelectronic. Boleh nampak? Okay, and then ionic size decrease with increasing positive charge. Okay, nampak ionic size decrease with increasing positive charge and decreasing negative charge of isoelectronic series. So you can look at this example. For example here, so you boleh nampak untuk cation, positive ion daripada sodium plus, magnesium 2 plus, aluminium 3 plus. So increase the positive charge, the ionic radius will decrease. Okay, but for the negative charge, N3 minus, O2 minus, F minus, decreasing in negative charge, so the size of ion will decrease. Boleh nampak? Okay, so all the ion have total 10 electron. That's why all these ion we classify as isoelectronic, because they have same number of electron and same electronic configuration.
Okay guys, so now we look at the trend in ionic size more detail. So I will focus on the period 3, which is start with sodium ion until chlorine ion. Okay, if you look at this graph, you can see that start with sodium, the ionic radii will decrease until silicon. After that, berlakunya great jump from silicon to phosphorus, and then dia kembali menurun daripada phosphorus kepada chlorine. Why this happen? How to explain about this trend? Okay, so kita fokus kepada the first part, which is the cation part between sodium ion, magnesium, aluminium and silicon ion. Okay, so actually sodium to silicon is isoelectronic because all this ion here consists of 10 electron with same electronic configuration, 1s2, 2s2, 2p6. Okay, so sama configuration dia, awak boleh try buat. And then start with sodium until silicon 4 plus ion, the number of proton increase. So that's why the effective nuclear charge will increase. Okay, like this class. Untuk sodium, proton number dia 11, magnesium 12, while aluminium 13 and silicon 14. Okay, so this is all the proton number. Okay, so you boleh nampak proton number dia meningkat. So that's why this sentence dia kata number of proton increase. So we know that when number of proton increase, effective nuclear charge will increase because we know that proton berada dalam nukleus. Lagi banyak proton, lagi kuatlah nukleus awak. Okay, sedangkan the whole ion here, which is sodium, magnesium, aluminium and silicon, only consists of 10 electron. Nampak? So, keempat-empatnya ada 10 elektron, sama. Tapi apa yang beza? Proton number. So beza. So, sodium ada 11, nak tarik 10 elektron. Magnesium 12, aluminium 13, silikon 14. 14 tarik 10, kuat tak? Kuat kelas. So semakin tinggi proton number, kekuatan nukleus semakin kuat. So that's why nucleus electron attraction becomes stronger and the size of ion will decrease from sodium to silicon. Okay, next we look at why this great jump happened from silicon 4 plus ion to phosphorus ion. So this is the reason, okay, the great jump in size because of the first, the number of electron. Nampak Silicon 10 electron, while phosphorus ion consists of 18 electron. Okay, awak try buat, alright, macam mana saya dapat 18 elektron. Buat dia punya electronic configuration. Okay, kita tahu phosphorus 3 minus. Minus mean it will receive 3 electron. So, electron are added to 3p orbital and then the principal quantum number will increase. So, the completely filled inner orbital electron have effectively shielded the outer electron in phosphorus. Okay, so dia macam ni kelas. Dekat silikon, dia punya electronic configuration tadi kat sini adalah 1s2, 2s2, 2p6. While start daripada phosphorus, dia jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Like that. Okay, so apa yang awak boleh nampak dekat sini, berlakunya peningkatan petala, penambahan petala dekat phosphorus. Phosphorus ada 3 shell. Okay, while silicon and yang cation yang lain cuma ada
2 shell sahaja, petala. Alright? So that's why untuk phosphorus dia punya shielding effect increase. Okay? So electron repulsion increase because it consists of 18 electron. So nucleus electron attraction become weaker. That's why the size will increase sharply. Nampak? Daripada 10 elektron tiba-tiba jadi 18 elektron. Daripada 2 shell tiba-tiba jadi 3 shell. So that's why itu penyebab berlakunya great jump. Okay, maksudnya perbezaan yang sangat besar di situ. Okay, next kita lihat pula the difference between phosphorus ion, sulfur ion and chlorine ion. Why starting from phosphorus it will decrease until chlorine? So this is the reason, right? So actually phosphorus, sulfur and chlorine ion are isoelectronic because all these three ion consist of 18 electron with same electronic configuration. Ini yang saya dah buat tadi kan. Okay. And then from phosphorus ion to chlorine ion, the number of proton increase lead to increasing the effective nuclear charge. Macam mana tu kan? Okay, asal proton number dekat chlorine adalah 17, sulfur 16, phosphorus 15. So yang saya tulis ni adalah proton number. So you boleh nampak so sebab tu dia kata number of proton increase. It means that kekuatan yang ada pada chlorine atom lagi tinggi daripada sulfur and phosphorus. So that's why increasing effective nuclear charge. Alright? And then electron held more tightly to the nucleus. That's why size of ion decrease. Okay? So sebab tu chlorine lebih kuat berbanding sulfur and phosphorus. Sebab apa? Sebab dalam ni bilangan elektron yang dia ada adalah 18. Sedangkan dalam nukleus phosphorus cuma ada 15. Dalam sulfur cuma ada 16. Dalam chlorine cuma ada 17. So antara 3 cation ion ni, so chlorine lah yang paling kuat kekuatan nukleus berbanding dengan sulfur and phosphorus sebab dia ada 17 proton number nak tarik 18 elektron. So that's why the size of ion decrease from phosphorus to chlorine. So guys, untuk trend in ionic size for period 3 ni, you kena divide your explanation into 3 part. The cation part, the great jump part and the anion part. Alright guys, so now we look at ionization energy. So actually, you pernah dengar perkataan ni in chapter 2. Okay, before this kita dah pernah belajar. Ionization energy is minimum energy needed or required to remove 1 mole of electron. So sebenarnya, awak kena faham ionization energy ni adalah tenaga yang awak perlukan untuk buang elektron. Okay. So, for your syllabus, kita ada 2 jenis ionization energy, definition yang you kena faham. Okay, sebenarnya ionization energy ni ada banyak. Alright. So, first, kita ada first ionization energy, which is energy required for complete removal of 1 mole of electron from 1 mole of gaseous atom. Okay, so ini adalah ionization energy untuk sodium. Kemudian ini untuk first. Kalau untuk second ionization energy, we remove electron from 1 mole of gaseous ion. Dia sama je kelas. Okay, dia macam ni I'll show you. Asal starting dia dengan atom. Okay, dia start dengan gaseous atom. Alright. So bila dia remove, okay, dia remove 1 electron. So dia akan jadi sodium ion in the form of gas phase. Okay.
Boleh nampak? So remove one electron. So this removal of one electron, tenaga yang kita gunakan untuk remove elektron yang pertama dipanggil first ionization energy. Nampak tak? Okay, katakanlah you still continue removing the electron. Okay, kalau you remove satu lagi elektron daripada di sodium ion. Nampak tak? So sebab tu dia kata complete removal 1 mole of electron from 1 mole of gaseous ion. Okay, ni nampak gaseous ion. So kita remove, buang lagi satu elektron. So dia akan jadi sodium 2+. Nampak tak? Okay, sebab kita buang lagi satu elektron. So bila kita buang elektron yang kedua, ini tenaga yang diperlukan ni dipanggil sebagai second ionization energy. Faham tak? Okay, kemudian katalah you still continue removing another one electron. Okay, buang lagi satu. Daripada, kita akan buang continuous kita bukan start daripada sodium atom tau. Kita still continuous. So kita continue lagi. Buang elektron yang ketiga. Satu elektron yang ketiga. Okay, so dia jadi sodium 3+. Nampak? Ini semua gas lah phase dia. So bila kita buang elektron yang ketiga, the energy required we call as third ionization energy. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Asal dia jadi asal sodium atom. Kemudian dia jadi sodium plus after we remove first electron. Kemudian dia jadi sodium 2+ after we remove the second electron. Kemudian dia jadi sodium 3+ apabila kita remove third electron, and the energy needed we call as third ionization energy. But the definition that you need to know only two, first and second. But the process here, you kena faham. Sebab dia akan relate dengan the second part of the 3.2 after this. Boleh? Okay, and then we look at the trend of ionization energy across a period and down a group. Okay, trend in ionization energy, kita hanya fokus kepada first ionization energy. Nampak IE1. IE1 refer to the first electron removal. Kita remove satu elektron sahaja daripada atom. So if down a group, atomic size increase. So kita tahu bila down a group just now, we know that atomic size semakin besar. Okay, why? Because the distance of the nucleus from outer electron increase, and because of the shielding effect increase. Kita tahu lagi banyak petala. So that's why nucleus electron attraction become weaker. So less energy needed to remove electron. So down the group, the ionization energy decrease. So IE1 akan menurun bila down a group. Sebab apa? Sebab ni lah dia punya explanation. Okay. Alright, next, if across a period effective nuclear charge increase. Nampak Sebab kita tahu bilangan proton increase. So atomic size will decrease. Size semakin kecil kelas. So bila size semakin kecil, the distance from nucleus to outer electron become decrease. Semakin dekat dengan nucleus. So bila lagi dekat dengan nucleus, attraction between nucleus and electron become stronger. So senang tak you nak buang electron? Susah. So you need more energy to remove electron. So semakin merentasi kala, ionization energy will increase because of the size of atom decrease. Boleh? Okay guys, so next we look at the anomalous trend in ionization energy. Okay, just now I see that if across a period, the ionization energy will increase, right? Okay, if we look at this graph, so this is the first ionization energy for period 3 element. Okay, start with sodium until argon. So kenapa graf dia bukan garis lurus kan? Tiba-tiba dekat yang medium circle kan ni ada menurun
kan? Kat sini pun menurun juga. Boleh nampak? So ini yang kita panggil anomalous case. Anomalous ni madam kata special case. Kenapa? Between magnesium and aluminium dia menurun. Between phosphorus dengan sulfur pun dia menurun. Kenapa ini berlaku? Okey, dia juga berlaku kepada elemen in period 2. Okey, kalau period 2 juga sama kelas. Period 2 maksudnya dia akan start dengan lithium, beryllium, boron, kemudian carbon, kemudian nitrogen, oksigen, and then fluorine, neon. Sama juga kelas. Okay. Yang madam buat ni adalah period 2. Okay. Yang bawah ni adalah period 3. Graf dia sama juga kelas macam tu. So nanti in between beryllium dengan boron juga ada berlaku anomalous IE trend, ionization energy, dan between nitrogen dengan oksigen pun akan berlakunya anomalous trend. Okay. So sama juga magnesium and aluminium dan juga phosphorus and sulfur. So I will show you the example. Okay, contoh dekat sini saya beri untuk period 2 dengan period 3. Untuk period 2 madam ambil group 15 dengan group 16 which is nitrogen and oxygen. Okay, so saya ambil nitrogen and oxygen. Alright. So ini berlaku biasanya pada group 15 dengan 16. Nampak nitrogen dengan oxygen, phosphorus dengan sulfur. So kat sini saya bagi example nitrogen dengan oksigen. So macam mana nak nampak beza? So you lihat So kita tahu ionization energy kita remove electron. Okay, nitrogen, so this is the electronic configuration. Dia berakhir dengan 2p3, while oksigen 2p4. Okay, so bila dia remove electron become N plus and O plus. So you see, kita akan buang satu elektron from outer shell. So 2p3 jadi 2p2, 2p4 jadi 2p3. But ni reason dia, removing electron relieve the electron repulsion and leave a stable half fill NP subshell in oxygen. Okay, so less energy needed to remove electron in oxygen. Okay, so you boleh lihat dekat sini kelas. Okay, so you boleh lihat ni dia ada 2p3, bermaksud dalam rumah P dia akan ada 3 bilik 3 elektron. So dah penuh kelas. Nampak? So kemudian you nak buang satu elektron daripada salah satu ni. Senang tak? Susah kelas. Okay, you need more energy to remove electron daripada nitrogen compared to oxygen. Kalau oxygen, boleh tengok ni, oksigen dia 2p4. So kalau you nak remove satu elektron yang ni, senang tak? Senang. Maksudnya kalau 3 orang adik-beradik, yang ni dia ada ekstra. Tak apalah, ambil lah satu coklat. Senang. So that's why you need less energy to remove electron in oxygen compared to nitrogen. So sebab tu berlaku penurunan dekat sini. Boleh nampak? Okey, kemudian kita tengok between in group 2 and group 13. Contoh dekat sini saya ambil antara magnesium and aluminium. Okey, juga boleh berlaku antara beryllium dengan boron. Alright. So, antara magnesium dengan aluminium, group 2. Group 2 magnesium, tengok dia berakhir dengan 3s2. Aluminium berakhir dengan 3p1. So antara dua ni, mana yang lagi senang untuk remove electron? So dia lagi senang, less energy needed to remove a single p electron than to remove a pair of s electron from the same energy level. Okay, like this class. Kita tahu dalam 3s2 ni dia ada penuh elektron. Like this. Dalam 3p1 ni dia cuma ada satu je, yang lain rumah P kosong. So mana lagi senang? So dalam 3p lagi senang buang. Contoh 3p 3 orang adik-beradik. Seorang dapat coklat, yang lain tak dapat. Adil tak? Tak adil. So yang seorang ni dengan rendah hati ni dermalah elektron. So sangat senang, ambil je tak apa.
Okay. Tapi dalam rumah S, 3S ni penuh 2 elektron. Dah ada 2 pasangan kat dalam tu. So nak pisahkan seorang senang tak? Susah. So you need more energy to remove electron in magnesium compared to aluminium. That's why you lihat dekat magnesium ni dia menurun pada aluminium, sebab aluminium need less energy. Okay guys, that's all for subtopic 3.2 for part 1. Later I will continue with part 2. Thank you class. Bye.